Salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Gridfall pour continuer notre aventure. Nous avions entamé la quête principale sur les traces du Haut Roi. On avait fait foirer quelques petits trucs parce que j'étais allé trop vite, parce que je voulais naturellement visiter un petit peu la zone. On était allé voir la grotte du savoir. Et là, nous allons trouver le passage dans la grotte qui est juste devant nous. This is the Donc, place which was nous depicted allons on the mural l'ouvrir. in the Cave of Knowledge. Voilà l'endroit, In fact, d'accord. Vinbar visibly went through this passage not long ago. Donc il y a des stèles. Est-ce que ça va s'ouvrir ou pas? On passe à travers, d'accord. Petit chargement. Passage secret, d'accord. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit pas grand-chose. Ça nous dit pas grand-chose. Retrouver la piste. Très bien. Donc je pense que de ce côté... Oula! Ah oui! Ah oui, vous avez vu la distance? Ah, ça va pas être de tout repos. Ouais, mais j'ai bien fait de quitter l'ancien épisode avant de rentrer dans la grotte. Donc du coup, on va essayer de trouver les traces de la personne qu'on nous demande de retrouver. En essayant de visiter un petit peu la grotte quand même. Donc là, on a... Oh là là! Comment on va ici? Ah d'accord, il faut aller là-bas et traverser. Très bien. Il y a un petit coffre. Je n'ai toujours pas eu une bague légendaire. Il doit bien y en avoir une, je pense. Je pense qu'il y a un petit peu toutes les armes et toutes les armures. Ça fait toujours quelques compos, quelques munitions. On sait jamais. Oui, il y a des pavots là. Oh, mais ils ont que dalle en point de vie. Oui, ils ont que dalle en point de vie en fait. Ils sont juste là pour faire joli. D'accord. Donc on a un passage qui descend vers la cascade. Hop là. Et oui, vous avez bien vu. Attendez, il n'y a que ça? C'est juste pour fouiller ça? Ils sont sérieux? Eh ben. Petite douche. Du coup, au niveau de la carte, on peut aller par là. On va remonter, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Je pense que non. Alors, à mon avis, ça doit bien servir à quelque chose à un moment donné. Je vois pas pourquoi il y aurait plusieurs chemins comme ça. Bon, après, autant c'est juste pour faire un petit peu esthétique. Donc la carte nous dit... Donc d'accord, à gauche on peut pas y aller, on peut pas aller. Effectivement.
peu de minerai. Réveillez-vous! Ouais, ils sont pas super solides. Hein. Donc il n'y a rien. Hein. On continue notre exploration de la grotte. Ah, oh la vache! C'est lui le dieu aux 1000 visages? Ah oui! Ah oui, c'est grand! C'est c'est super grand. Vous croyez qu'il est aussi grand le boss de fin là? Du coup, faut monter. On va aller sur le côté droit. Y'a rien à ses pieds, non? Y'a pas de lueur. Oh la vache! Oh la vache! On descend. D'accord. Ici il n'y a rien du tout. Allez, on fonce dans le tas. Juste assez de mana. Hein. 4 gros AOE. Et on est bon. Donc là, c'est fait. Au niveau de la carte. D'accord, on avait vraiment 2 chemins. Je vais revenir en arrière. Au cas où si il y a quelque chose d'intéressant à choper. On ne sait jamais. Je voudrais pas louper le coffre qui me donnera un anneau mieux que ce que j'ai. Ce serait vraiment dommage. Parce que c'est un petit moment que j'ai looté l'anneau que j'ai sur moi. Et que je n'ai pas pu changer. Donc il n'y avait strictement rien. Ça, c'est parfait. C'est une loose de plus. Donc du coup, là, on peut aller que dans ce sens. Et là, on peut aller dans les deux sens. Eh ben, on va commencer par le côté droit. Vu qu'on peut aller que par là. Super. Ah putain. J'ai sursauté. J'ai sursauté. Et lui. Ah putain, ils m'ont fait peur. Ça va, la caméra tremble pas trop quand je sursaute. Non, toujours pas. Oh là, c'est quoi tout ça? Donc on peut sauter directement en bas. On saute ici. Mais est-ce qu'on peut remonter? Ah, du coup ça me fait chier. Parce qu'il y a un cadavre plus loin. Bon allez. Pas bien grave. Normalement on devrait pouvoir remonter. Donc là nous avons un cadavre. Et là nous avons rien du tout. C'est là où on était. Très bien. Voilà. On aura tout visité. Donc du coup on nous propose soit de rentrer là. Ah, il y a un petit chemin sur ce côté là. Et je pense que c'est pour ressortir. Je pense que c'est pour ressortir. On va aller d'abord faire la quête. D'accord. Les monts rocheux. Ah, c'est une nouvelle zone.
coup, je vais aller d'abord visiter vite fait s'il y a quelque chose à prendre. Je reviens en arrière ou pas? Non. Parce qu'il y a quand même pas mal de passages de ce côté. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a tellement de passages. Donc là on peut aller que dans un sens. Et là... Je suis en train de me demander si je fais pas une connerie. Très bien, donc là on monte, on descend. On a visité un petit peu tout ça. D'accord. Et si on va tout droit, on redescend. Non, très bien, d'accord. Pas de problème, il y a beaucoup de chemin pour pas grand chose au final. Ce qui me semble étrange. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose au final. Attendez, on nous fait faire tout ça. C'est stupide. On est bien d'accord. Ah, il doit bien y avoir quelque chose quand on va partir. Alors, il va y avoir des endroits qui vont s'écrouler ou quelque chose comme ça. Je vois que ça. Sincèrement, je vois que ça. Donc nous allons partir dans cette région en espérant qu'elle soit pas trop grande. Donc ici, nous sommes... Wow, au niveau du poids, ça va. Au niveau du poids, ça va. Donc, je me suis aperçu tout à l'heure aussi que j'ai fait un petit succès Steam où j'ai fait tous les quêtes de tous les compagnons. Résultat, les compagnons ne donneront plus de quêtes. Donc ici, non, ça n'a pas l'air très très grand en tout cas. Mais Néphalag. Je suis en train de me demander. Exploration. Non. Il n'y... Ah si, Ménéphalag 1. D'accord. Celle-là, on l'a toujours pas trouvée. Celle-là, j'arrive pas à la compléter pour l'instant. Et celle-là non plus. J'ai essayé de mon côté. Mais malheureusement... Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. Ah bah... Ouais, je veux bien. C'est un petit coin sympathique ici. Bloodied feathers. I wouldn't like to meet the bird they belong to. Looks like Vinbar must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. Ah, s'il se transforme comme la statue qu'on a vue, ça va être un combat épique. Je sens que je vais crever, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de ça, juste une toute petite sauvegarde, ça ne fera pas de mal. Super. More of these giant feathers. We're on the right trail. Mais où est-ce qu'elle les voit, ces plumes ensanglantées? À mon avis, ils sont en train de les fumer, hein. Vous les voyez, vous? Je ne les vois pas du tout. Complètement aveugle ou quoi? Ah, ils sont là! Je suis complètement aveugle, c'est bien ça. Donc ça veut dire que tout va bien, rien n'a bougé dans ma vie.
Ça sent la grotte, ça. La grotte d'un dragon. Ah, on a un petit hôtel de compétences. Là, c'est la zone de campement. Donc, je pense qu'on le combattra après la zone de campement. Ah, on peut traverser ici. Vas-y, on va voir ce qu'il y a. Petit coffre. 3 pièces d'or, c'est tout. Ah, mais sérieux, quoi. Tu montes les compétences pour traverser un tronc d'arbre. Tout ça pour 3 pièces d'or. Ah, y a pas à dire, le jeu il nous récompense, hein. Over there, more feathers. Là aussi des plumes. Ouais, là. En fait, elle le dit quand je marche dessus et après je suis trop loin. Ah, là, on peut grimper. On peut grimper. Ah, c'est pour l'hôtel de compétences. Ça, on veut ça. Petit hôtel de compétences. Hop là. Ah, là, on peut exploser le mur. Donc, au niveau des points de compétences, j'étais en train d'augmenter les pièges. Très bien. Attribut talent, on n'a rien. Niveau 34. Ça sera le prochain niveau. Oh, une petite note. Ah, c'est le professeur. Ah, on a fini un de ceux qu'on aurait dû finir. Il m'en reste combien là? Attends, on a fini? Non? Toujours pas? Une seule. Oh putain, j'espère que je l'ai pas loupé. Bon, de toute façon, je me suis renseigné sur le fil rouge qu'il ne faut pas dépasser. Le point de non-retour. Donc je me suis pas spoil. Je me suis juste renseigné sur comme quoi le jeu, au moment où on nous demande de réunir tous nos compagnons autour d'un feu de camp, la quête principale quand elle nous demande ça, si on le fait, on pourra ne plus revenir en arrière. Donc l'exploration et les notes donc du professeur, je voudrais les terminer avant ça. Un feu de camp, c'est parfait. Il n'y a rien ici, non? Non. Très bien. Donc, du coup... We found the entrance to the sanctuary. Vinbar must be here. I hope he'll agree to help us enter the heart of the mountain. All that remains is to find a way to get in. Je veux bien, ma petite dame. On peut rien faire avec ça. Ah, faut peut-être aller voir la porte alors. This must be the entrance to Vinbar's sanctuary. But it is obstructed. He knows how to protect his home. Et du coup, il faut mettre les graines. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed. Oui. On va voir le deuxième. And here is another altar. Are 2 seeds necessary to open the passage? How can we learn which plant seed is required? You don't just reveal the secret to your hideout, unless it were to the person you loved. You are right. We need to find this Sarah. The seed that I have is not enough. I need to find Sarah. She might be able to help. Let's return to the village. D'accord. Ah, moi je pensais qu'elle était venue ici. The seed that I have is not enough.
I need to find Sarah. She might be able to Ouais, help. ouais, je sais ça. Let's return to the Je sais. village. Bon, on va se TP. Donc voyager au campement. Ouais. Et c'est là où je suis. Trouver le moyen d'ouvrir la porte. Retrouver et interroger Sarah. Donc, voyager. Les portes du cœur. C'est ici. Retrouver et interroger Sarah. On va aller directement au village. Pas dans les campements. Voilà, petit lag. C'est de ma faute. PC de merde oblige. Donc, c'est là-bas. Sarah doesn't seem to have returned to her village. Someone here might know where to Ah bah oui, find her. naturellement. You might as well try and swim the Great Sea. They won't tell us anything. This woman knows the mountains like the lining of her pocket. If she wants to disappear, there will be no finding her. And might I remind you that my first duty is to protect your cousin. Yes, that's true. We must find Constantine. The High King can wait. C'est quoi? Attends, ils sont sérieux? On me fait arrêter la quête pour aller retrouver notre cousin. Et pourquoi ça? Non mais c'est salaud ça. Ils veulent que on... D'accord. Bon du coup, on va voyager. Bon, les quêtes annexes, s'ils nous demandent juste ça. Donc nous allons retrouver Constantin. C'était pas prévu, mais bon. J'aurais voulu combattre le dragon, moi. Enfin le dragon ou le phénix, ce que vous voulez. Donc... Eh ben, je pense qu'on s'approche de la fin, au final. Donc c'est à 65 mètres de ce côté. Et on demande d'aller sur la gauche. Naturellement, toujours les trous de balles. Ah, ça fait toujours un peu d'XP, mais bon. Donc c'est de ce côté. This is the camp that Constantine's escort must have established. It wasn't a landslide that did this, but combat. A deadly one. I sure hope our little governor has escaped the carnage. Search the area. Let's see if we can find any clues as to what happened here. Ouais. Le corps nous indique la direction. This area has been Ah, il y a trampled. des pas. An entire stampede passed by here. Our soldiers must have fled the area and taken this path followed by their assailants. Tiens donc. C'est un lieu que j'avais vu, on pouvait pas rentrer. This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katasak and Constantine were going. But there are bodies, and without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. The corpses of both men and beasts. These soldiers fought dearly to the end. Neither Constantine nor Katasak are amongst them. Ouais. Et ça paraît louche. A crater, without a doubt caused by an explosive potion. The soldiers might have been carrying them. They must have been desperate to have taken such drastic measures.
Ah, on a autre chose à regarder. This blade is a native ritual knife, and this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Katasak have found a better means to alleviate Constantine's symptoms? Constantine and Katasak must have been visiting this place, perhaps performing some sort of healing ritual. When the attack took place, the soldiers intervened and many fell during the fight, but a group escaped down this path. We need to continue following their tracks. D'accord, ils ont fait un rituel. Bah, espérons que ça soit pour le bien de Constantin déjà. Parce que oui, des fous, il y en a de partout. Bon, je regarde un petit peu de partout au cas où si je trouve la dernière note. Footprints. The ones who got away fled this way. Voilà, ça a brûlé là. Strange. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. Ouais. Je sais pas si c'est bon signe. Hein. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? Si on voit une trace de pas de Godzilla, je rebrousse chemin, je vous préviens. On pourra pas terminer le jeu. This path seems to have been scorched in flames. Oui, tranquille, hein. Ça change un petit peu du bourrinage. Oh là là, c'est pas vrai, il m'a pas vu. Donc, du coup, parce que c'est un passage, je crois que je pouvais pas emprunter à la base, celui-là. Ah, peut-être que je vais pouvoir libérer un feu de camp que je ne pouvais pas atteindre. Je vais regarder la map. Non. Bah non, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai tout visité. Donc, hors sujet. Il me semble pas que j'avais visité ce coin-là. Étrange. Après... Je fonce, je cours, je vole. Et on défonce. Et voilà. Pas de bourrin. These poor soldiers were torn to pieces. Animals again? Or something else? Ah bah les animaux ils becquent tout ce qu'il y a. Hein. Putain mais ils étaient combien? New footprints. It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. Non mais il a buté tout le monde. There are not only corpses of our Je suis own. pas rassuré là, du coup. Where could these other soldiers have come from? These are coin guard, but I couldn't tell you if they served the Bridge Alliance or Teleme. On a un passage ici. C'est par où? Ah, on a quelque chose. Ah, j'avais pas remarqué. More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Ils ont foutu la merde surtout. Et là, derrière nous. Je ne vois rien du tout. Je suis sûr que vous le voyez, mais moi je vois rien.
va essayer d'avancer un peu de ce côté. Ah, les pas, ici. There are footprints. Only a handful made it up here. Oui, ça c'est un endroit où on avait chopé une note. Et je viens de m'apercevoir que c'était une statue avec des ailes. J'avais pas remarqué ça au début. D'accord, c'est peut-être la même statue qu'on a vue dans la grotte, hein, en plus petit, bien évidemment. The path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, I can't see any sign of Constantine or Katasak. On va visiter tout ça. Ah mais je suis juste à côté, go! Allez, on fouille un petit peu. Alors il y a une pierre cassée. These rocks were broken, as if they had taken cannon fire. But what could have happened here? Au canon? Ah ouais! C'est peut-être le cas. I don't recognize these men. Still more unknown soldiers. Could they have been responsible for the attack? This one is carrying a letter. Let's see. According to this note, this troop came from an outpost of the Bridge Alliance close by. The patrol, no doubt. Could the bridge be in some way linked to this attack? That makes no sense. Bon, à mon avis, ils ont entendu du bruit, oh là là, je sais même plus parler. Ils ont entendu du bruit, ils sont venus. C'est quoi? Une jarre? These vials look familiar. Katasak used the very same to stock his potions. He came all the way here. I'm going to pick them up. D'accord. Et ça c'est quoi? I recognize this sack. It's my cousin's. Oh, Constantine. What have you gotten yourself into again? Very well. Let's sum things up. Constantine and Katasak definitely came through here to perform some sort of ritual. But they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You're thinking of Katasak? Frankly, I doubt that the healer could have transformed himself into an avenging monster. I admit that the attack of these animals is suspicious, but that he had any part of it. I know. I'm not able to convince myself either. But which other Doneigad could have attacked? Regardless of who is guilty, I must find my cousin. Perhaps we could return to Wenxavier in order to learn more. Katazak may have returned there. His Voglindaig might be able to tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers participated in the combat. Or at least the end of it. They must have some stories to tell us. I doubt that the Alliance would have decided to openly attack their ally. Don't forget that they owe their continued presence on the island to you. And thanks to you, too. But their men were there on the cliff. And Constantine is no longer among us. Maybe those men are still loyal to the preceding commander. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. D'accord, donc faut retourner à la ville. D'accord. C'est pas cool de nous laisser ici comme ça, sans feu de camp, sans rien. Donc du coup, enquêter à l'avant-poste de l'Alliance. D'où ça sort ça? Ah oui. On va enquêter à l'avant-poste. Ah, on pouvait pas sauter là. Bon, on va faire tout le tour. On se retrouve à l'avant-poste, les gens. Et je vous retrouve tout de suite. Donc nous voici arrivés à l'avant-poste. On va voir ce qu'ils peuvent nous dire. Colonials.
You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? De Sardet. I am legate of the Congregation of Merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, milady? Interrogé sur la disparition de Constantin. I am looking for Constantin d'Orsay, the island governor of the Congregation of Merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died. But we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive, wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the cliff top? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping... And you didn't go and see for yourself? You hear screams, certainly those of your own men, and you don't do anything. So the last of my men give up their lives for nothing as well? You can think of me as a coward if you like. But me, I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? Insister. Ah, je vais lui filer de l'or, hein, on en a pas mal. I can see how difficult your present situation has become. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one at least? A little gold would certainly improve the morale of my men. One of the men I posted there returned during the night. A survivor. Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I am sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? Lui parler du sur... Non, non, ça, on va aller le voir tout de I would suite. very much like to do the same. S'il a déjà trop parlé. Safe journey, Your Excellency. Il a déjà trop parlé. Je sais pas si j'étais déjà venu dans ce camp. Du coup, non, c'est pas là que je veux aller. Là-bas. On va le mettre en raccourci. Ah, il me semble que j'étais déjà venu. L'infirmière. Pas de loot a priori. What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see.
Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Avec tout ce qu'on a récolté, je pense qu'on va pouvoir faire la potion quand même. Putain, mais elle a pas un établi ici, sérieux? C'est vrai qu'il y en a un dans le camp, j'en ai vu un là-bas. Parfait. Je sais même plus ce qu'on doit fabriquer, c'est un truc de fou. Contre les brûlures, ça doit être ça. C'est parfait. On va lui redonner. C'est à lui. C'est bizarre. Il me semblait que c'était l'autre. Vas-y. C'est elle qu'il faut parler? Were you able to concoct the potion against burns? Mais bien sûr. Yes, I was. Might we administer it? Give it to me. I'll take care of this. Oh, la confiance. We must wait and be patient now. Will he make it? I hope so. We'll know soon enough. This potion is extremely potent. And if he survives, when could we speak to him? Come back tomorrow at the same time. We'll know more then. Very well. I'll come back tomorrow. Oh, il va falloir attendre 24 heures. Thank you again for your help. Oh là là, 24 heures. Oui, je sais, je râle beaucoup. Un feu de camp ici, on va y aller. Donc pour ma part, je vais faire un petit aller-retour, je vais passer le temps. On se retrouve directement au niveau de l'infirmière dans 24 heures donc. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, on se retrouve à quelques secondes du rétablissement du soldat. C'est quand même précis, hein. Donc il va falloir aller le voir maintenant. Voilà. Et il est assis. Apparemment ça va mieux. Hello, soldier. How are you doing? Better. A lot better. Are you the one who saved me? The nurse told me. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing more. Could you tell me what happened during the attack? I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. A lot of my friends died up there. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Konstantin Katasak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames. Flames? Where were they coming from? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. Ah mais fais un effort. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching. Rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. I got up with difficulty and fled. I dragged myself here. And you know the rest. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that. They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes. Bah si, il est debout là. Qu'est-ce qu'elle raconte? I'll have a word with your captain. Goodbye.
D'accord. Ah, d'accord, c'était un choix entre venir ici ou aller... D'accord. Moi je pensais qu'on aurait pu faire les deux. Vous voyez? Capitaine Idris. That's it. I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please, I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man, and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good woman, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. D'accord, là, on nous demande encore un choix. Donc je sais toujours pas où est Serra. Ça m'étonne quand même. Parce que du coup, là, interroger... Non, c'est pas ça. Donc, la voix du mort. Interroger Darren. Donc du coup, c'est pas ici non plus. Ah si. Retrouver un terrain. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. On m'indique que c'est dans le coin. J'ai l'impression qu'on se fout de moi. Non? Ah, c'est ici. Oui, c'est pas à côté. Ah, c'est le camp on était rentré en douce. Bon bah écoutez, je sais pas quelle quête on va suivre. En tout cas, je vous retrouve devant la quête, quoi qu'il arrive. Je vous dis à tout de suite. Donc les amis, on est toujours sur la quête pour retrouver Constantin. J'ai essayé de voir si on pouvait débloquer l'autre, mais on ne peut pas. Il précise bien que tant qu'on n'a pas fait la quête avec Constantin, on ne pourra pas avancer l'autre. Donc je suis juste devant pour interroger Darren. J'espère qu'on pourra avoir des réponses. Hello. Renaigse, there you are T'as des again. traces de pneus sur la gueule. What do you want? L'interroger à propos de l'attaque de Constantin. To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. Les convaincre de parler plutôt que les menacer. La menace en dernier recours. I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who was protecting him. Katasak, one of your greatest Donegad. No Donea Exregal would attack Katasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasach, and the Vorst Tire, he died from his wounds. That Et comment night, tu le sais alors? we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see,
But we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad and brought it here. He gave his life to protect Constantine. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaigse? Examine him, to understand what killed him. We were told that an island native was there, and that he likely led the attack. No Donea Exregal would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Non mais au pire on leur donne Kurt, hein. C'est pas bien grave. Hein Kurt? Bon, du coup on va examiner le corps. Où qu'il est? Bon, du coup je m'introduis toujours en 12 dans ce village. Mais bon, on en a plus trop besoin. Je sais même pas où je vais. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Ah, on peut monter par là. Coup de bol. Enfin, encore heureux parce que sinon... C'est ici. Seeing the state of his body, I hate myself for having suspected him. Forgive me, Donegad, to have doubted your loyalty. And even more for what we are about to do. Now then. Let's see what story this corpse has to tell. Intuition. Ah, cool. L'intuition, j'ai. The corpse retains the marks of a bludgeoning. There are large bruises all over it. I can see no wounds that could be attributed to a blade or musket shot. The main wound is found on the chest, which was crushed by something tremendous, to the extent that the skin has been torn, and the ribs are in pieces and the organs punctured. The edges of the wound are singed and smell of burnt flesh. There is a powdery spot on this wound, as if from ash or dusty gravel. Katazak bore the brunt of this attack of incredible force. I would venture to say it was inhuman. I can only imagine one thing that would have inflicted such a wound. It's as if an enormous burning stone hit him right in the center of the chest. And seeing as how the bodies of the soldiers we found were sporting wounds of a similar nature, we can deduce that we are tracking a man or a creature capable of using molten rock as a weapon. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want. Judging by the severity of these wounds, I fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Are you not even concerned? Or angered by what happened to Katazak? We've grown accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair? What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the Donegad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Donegad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another,
shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. This is what you must ask of the Tiernahach. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tiernahach Kadaktas has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. D'accord. D'accord. Le tout c'est de savoir, est-ce qu'elle est loin? Ah du coup, je sais même plus où je suis moi. Ok. Et au niveau de la map... Ok. Très bien. Ça, on peut pas le faire. Donc on a un feu de camp ici ou là. D'accord. On va essayer de se dépêcher. Heureusement qu'il y a des escaliers, des pentes de partout. Donc, il y a des mobs juste là. Hop là. Bientôt niveau 34. Alors ça c'est cool. Ça va nous permettre de mettre un petit point une nouvelle fois. Donc on voyage là et ce village. Allez, espérons qu'elle veuille bien nous aider. Hello, Mev. Renoixe, why have you come here again? Elle est pas très aimable. Lui parler du rituel des morts. I've come to ask for your help. My help? You still seek the remedy for the sickness on your island? Or are you looking for something else? My cousin has been taken, and I've been told that you could help me. Truly? And in what way? By performing the Anatalis fair on the body of Katasak the Donegad. Katasach is dead. Under Voshtire. This is a great tragedy. He was a good man. Perhaps the best of us all. How did this happen? He went with my cousin to a sacred site when they were attacked. My cousin has disappeared. Taken, according to a witness. And Katasak suffered terrible wounds. We examined him, and it seemed as if he had been struck by molten rock. Fire of the earth? Only the Nadaig Maneman have the power to wield it. But none of our own would have attacked Katasach. This is why we need your help. We want to understand and to find who's responsible. And you will avenge the dead as you have avenged my wound in the past. Very well, Renoixe. I will help you. And I also wish Ah, to ça va, gain c'est simple. understanding. Our island wails in suffering. Many Sinolmenawi have died. The Anatalas fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendaig, and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And listen and remember. Or write in your language what I shall tell you. Ah, j'ai pas de stylo là. Don't forget, the viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield, because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasach, find his weapon.
because it knew his fury and his despair. He didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. Where can I find him? In Duren's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. You'll find me there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. Partir avec elle. Laisser... Bah non, je vais partir avec elle. In that case, Mais bon. let's go together to the ritual site. The place of the attack is not far from Duren's camp. Very well. I'll follow you. Donc on se TP directement. Bon, je pense qu'on arrive au dénouement de l'histoire. Hein. Petit à petit. Donc du coup, au niveau de ça, fabriquer la potion pour le rituel de l'anatasphère, d'accord. Prélever les viscères de charognard et retrouver l'arme. Alors, changer le suivi. On va d'abord prélever les viscères de charognard. Donc c'est tout là-bas. Naturellement. Donc on va aller à un feu de camp. Et d'ailleurs je n'avais pas vu le compteur. Je pense qu'on se laisse là pour cet épisode les amis. Likez la vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine.